L'orchestre des New Bumpers d'Excellent Jazz Band est un orchestre français pour bien situer le cadre dans lequel il se déplace pour le moment. Plus précisément, est originaire de l'Aquitaine, entre Bordeaux, Arcachon, La Teste, vous avez le bassin d'Arcachon qui est en arrière-plan. Il y a des estailles, il y a des baïnes qui correspondent pas tout à fait au bayou de la Nouvelle-Orléans, mais il y a un voisinage linguistique évident. Ces musiciens se sont groupés autour d'un élément qui, disons, a permis à la sauce de prendre. Nous sommes au pays voisin du Cassoulet et surtout de la nourriture issue de la côte. Et cet orchestre-là, finalement, s'est retrouvé dans des salles de concert où les gens étaient assis, dans des salles de bal. Ils ont également écumé les restaurants, les bars, tous les lieux festifs de la région où ils avaient besoin d'une musique qui est, disons, dynamique, qui est joyeuse, qui attire les anciens énormément, et qui attire également les jeunes qui, finalement, ignorent tout du jazz. Et cet orchestre-là est un élément également révélateur et fait une excellente propagande auprès des jeunes pour le jazz Nouvelle-Orléans et le jazz en général.
Et c'était une sorte de rêve pour eux, une sorte de paradis. Ils sont donc allés à la Nouvelle-Orléans. Le contact a été fait là-bas presque immédiatement avec des musiciens qui y vivent d'ailleurs depuis longtemps. Il y a Jacques Gauthé qui est connu mondialement actuellement, qui les a entendus, qui les a adoptés, qui les a fait venir dans son club, le Fritzel. Un jour, ils ont rencontré un personnage clé de la Nouvelle-Orléans, Monsieur George Buck. C'est une personne, disons, très méfiante, une grande qualité d'oreille, grande qualité de cœur également, un homme d'affaires également. Eh bien, ça a été une des rares fois de sa vie où il est allé entendre ces musiciens qu'il allait enregistrer sur place. Et il n'était pas au dernier rang pour les applaudir. I think I was really excited when Fred asked me to join his band for these sessions, and it was an honor for him to pick 4 of my songs, and even more of an honor that he would do his own arrangements, very good arrangements, I might add. I was kind of hoping he wouldn't use the same arrangements I did, but that's sort of what makes the tunes special, and he did a great job on that. And I had never heard the band before the session, so it was really nice to hear them at rehearsal, and it's a great band. And the session went well. I think I was the only weak link on it. I couldn't get some parts, but all in all, it was a lot of fun to do. Dumaine Street Breakdown. This is sort of a funny story. I moved into the French Quarter about a year ago last summer, 2002, and it was in the heat of summer, the July 1st I moved in, and after moving in, it's so hot, and I went to put on the air conditioning, and there was a leak from the air conditioning down to the lower apartments. I'm on the top floor, and it just was sort of raining in the apartments, and they told me I had to turn it off for the first night, so I didn't have air conditioning in my apartment the first night, and I had to sleep waiting for the bed on the couch, and that was a pretty mean night. So that was the first song I wrote in my new apartment when I was writing this album, and so I named it Dumaine Street Breakdown. Incidentally, a breakdown is a dance, but it's a kind of a good play on words for my first night in my apartment. On Dumaine Street. On Dumaine Street.
Well, I wanted a very sentimental song in there, sort of like on the same as Do You Know What It Means to Miss New Orleans? So I wrote this a while back but didn't have a name for it, and I named it when I was working on one of the riverboats here in New Orleans, because that night I walked out on the deck and over the city of New Orleans was a crescent moon. So I knew the name of New Orleans was the Crescent City, so I just put them together, Crescent City Moon, and then eventually wrote words to it. Le disque, j'ai pris conscience d'une autre dimension de ce disque. C'est que c'est, comme il a été dit tout à l'heure, c'est une musique actuelle. Il y avait par exemple des compositions qui ne seront pas d'habitude du répertoire du jazz. Ces compositions actuelles, récentes du jour, ils les ont adoptées et en ont fait du Nouvelle-Orléans. Comme quoi le Nouvelle-Orléans pour eux n'est pas une chemise dont on change, disons, le modèle tous les jours, mais disons c'était une façon plus ou moins de vivre, et nous revenons à l'arrière-plan culturel. Ouais, c'est moi qui l'ai écrit il y a quand même assez longtemps et ça m'a fait beaucoup plaisir de le réenregistrer encore une fois. C'est bien sorti et maintenant je suis assez fier de dire que bon, il y a une version toulousaine, il y a une version bordelaise, il y a une version en Argentine et il y a une version américaine évidemment, puisque je l'ai enregistré avec mon orchestre aussi. Là, on va se taper 4 cassoulets, là. J'adore le cassoulet, je suis toulousain. Je sais très bien le faire. Et bon, je sais pas, ce titre est passé comme ça. Je trouve que c'est très bien. En plus, ici à Nouvelle-Orléans, c'était bien de l'enregistrer avec ce titre cassoulet parce qu'eux, ils ont les red beans, les haricots rouges. Bon, c'est un peu le même truc. Les haricots rouges, c'est le plat national de la Nouvelle-Orléans. À Toulouse, c'est le cassoulet, c'est les haricots blancs. Alors bon, il y a une similitude là, je pense.
j'en ai fait depuis quelques années, mais je n'avais encore jamais eu l'expérience d'écrire des thèmes de jazz. Je ne pensais pas en être capable et puis finalement les choses se sont faites naturellement. J'ai eu l'honneur de commencer à collaborer avec Guillaume Nouaux qui a fait la musique donc, de Trip to New Orleans et Harbor Street Parade. J'en ai écrit les textes en anglais, ce qui est un exercice encore plus difficile étant française. Oui. Harbor Street Parade, ça c'est un morceau inspiré des brass bands de la Nouvelle-Orléans, qui est vraiment dans un esprit très traditionnel. Et pour la petite histoire, Harbor Street Parade, Harbor c'est parce que mes origines sont sur le bassin d'Arcachon à la Thèse de Buche et Harbor qui veut dire port, donc la rue du port, centre-ville de la Thèse. Et Harbor Street Parade en référence à la célèbre rue où nous nous trouvons à côté, Bourbon Street Parade, qui est le cœur du quartier français et du jazz à la Nouvelle-Orléans. En tant que personne écrivant dans des revues spécialisées, j'ai été averti qu'il y avait l'avenir du jazz était dans la rue actuellement. Donc il fallait écouter ces formations. Et la grande surprise a été d'entendre de la musique de qualité, une musique actuelle, c'est-à-dire que ces jeunes s'expriment avec leur discours actuel, avec une sincérité évidente et avec des acquis techniques indubitables. Starting me crying by singing a song. You think you could have your way. You might have This has been a really exciting new adventure, playing with the New Bumpers, a French jazz band, which is the first time I've recorded with an exclusively French jazz band. And it's been great. The arrangements are well written and nicely done, and I'm enjoying the tune selection. But I really enjoy playing with musicians who enjoy New Orleans style jazz. It's the kind of music I make a living playing, and when I see people this enthusiastic with the music that I love, I enjoy playing that sort of music with them.
Yes, of course. I think the significance of playing with bands from other countries are it's a communication between cultures sometimes that sometimes, as you know, we're not always able to communicate through language or even other cultural barriers. But it's wonderful because the barriers are down when you're playing music, and there's that form of communication, and it's quite exciting. And I just from a personal, the importance from a personal standpoint is. I love meeting people from all over the world and playing music with them, and hopefully maybe in the future having the opportunity to do it together in another setting, whether it's in France or somewhere else in the United States. Sort of sentimental, upbeat songs that I wanted to write, and I was influenced by American composer Richard Rodgers. I've always liked his sort of lyricism and the intervals he would use in a song, and I think I finished the lyrics the day before the recording session. Somebody suggested it might make a good a tune with words, so I sat down and kind of jotted them down, and that's what came out. But a kiss in the making's a chance worth taking. I know I'll see you again.
quitte à avoir des invités de la Nouvelle-Orléans, autant venir vers eux, chez eux, dans ce lieu historique. En plus, on a pu avoir la chance d'enregistrer dans ce studio qui est vraiment un studio utilisé quasiment que pour du jazz traditionnel, avec Riverboat qui est un spécialiste au niveau des prises de son, au niveau du mixage. Donc là, si ça a été possible, donc il fallait pas s'en priver. Mighty long to sing to you this little song. It's the separation blues, and I ain't offering no excuse. You have been mighty mean to this sweet pressure squeeze, and someday you'll realize what you're losing in this prize. Fare thee well, mama's gone goodbye. No use to cry, no use to sigh. 4 years you've dogged me round. Now's the time for you to know what's on my mind. I'm going away, don't ask me to stay. Fare thee well, I've been to school, learned a brand new rule. Now I ain't no fool, I'm gonna get a man who treat me right, one who'll stay home every night. Fare thee well, mama's gone goodbye.
J'ai rencontré Duke Heitger à Périgueux lors d'une jam session qui succédait à un concert d'ailleurs excellent avec l'orchestre de la Nouvelle-Orléans de l'Ars des Grandes, et il y avait également à ce festival l'orchestre des New Bumpers d'Excellent Jazz Band. Et cette jam session, il y avait des grosses pointures. Je me demandais comment cela va-t-il se passer. Fusion, toujours pays de chaleureux. Il y avait Jérôme Etcheverry, il y avait Jean-Marie Hurel, il y avait Fred Dupin au cornet, il y avait bien sûr impavide au milieu, Duke Heitger, souverain, sans chapeau, qui prenait modestement un chorus toujours bien construit, très sobre, à peine de chorus, souriant finement, appréciant, écoutant, même si le visage ne bougeait pas, les yeux suivaient l'interprète qui était en train de prendre un chorus. Et je n'ai pas été étonné le jour où j'ai vu qu'il se trouvait sur un disque compact des New Bumpers enregistré à la Nouvelle-Orléans en compagnie de Jacques Gauthé et de Tim Laughlin, bien évidemment. Mais vraiment, cela m'a marqué, cela ne m'a pas étonné ensuite de voir qu'il était en bonne place dans ce DVD où d'ailleurs il a des échanges dans Sugar Babe avec Fred Dupin. Il y a une conversation actuelle. Il y a également Duke Heitger qui chantait dans Beale Street Blues avec Laurence Jay, bien sûr comme partenaire dans l'orchestre, qui est une découverte. Et cet orchestre-là avait toujours ses compositions actuelles qui permettaient à Duke Heitger de montrer également qu'il était dans le coup actuellement en compagnie de tous ces jeunes autour de lui. Home Market streets down by the Frisco Bay. I've strolled the Prado, I've gambled on the boards. The 7 wonders of the world I've seen, and many are the places I have been. Oh, take my advice, folks, and see Beale Street first. That's right. I really enjoyed it. Laurence sings very, very, very well. But again, I've never done something quite like that. That exchange between two singers. Slightly reminiscent of some of my heroes like Louis Armstrong and Ella, or whoever. And I had a very nice time doing it. A lot of married men would have to pack the bags and walk, except 1 or 2 who never drinks that booze. And a blind man on the corner sings the Beale Street Blues. But I'd rather be there than any place I know. I know too. Yes, I'd rather be there than any place I know. Oh yeah. Oh, some may be alright, but Beale Street's paved with gold. That's where I wanna go. I'm going to the river, going to the river by and by. Where you going? I'm going to the river, and there's a reason why. What's that reason? Because the river is wet and Beale Street's done dry. Well, I actually moved down to New Orleans to work with Jacques Gauthé, who you know quite well. So, but he was living here, and through the years I've traveled to France a couple of times, and of course worked with some French musicians. But I don't think I've recorded with any, so this may be the first I've been on record with a French jazz band. So that's quite exciting, and that's one of the perks of being in the business. You get to travel other parts of the world and meet some very, very nice people and very good musicians.
Cassoulet.
off as a rock musician, I guess, or a more modern player, pop musician, and worked at a small studio here in town some years ago, and did mainly, again, like I said, more modern stuff, rock, pop, whatever. Didn't really do a lot of jazz. One of the very first jazz sessions I ever did was for George Buck from Jazzology Records, and it was at this small studio that I was working at. And to be quite frankly with you, I was pretty intimidated on that first session because I'd never really worked with a lot of horns before, and then the drummer brings in this big bass drum, and it's calfskin heads and an upright bass, and for a rock musician, those are pretty foreign items for the most part. And it wound up being a really good sounding record, but you know, again, it was something that I had to kind of get used to. And as years went by, I really began to create a love for the music because it was, let's see, how can I say? A lot of the trad music comes from an era where musicianship was the main, the main item, as opposed to popular media entertainment now, which is more of a show thing, less actual musical ability or compositional ability. It's more of a, how do you look, how's the light show look kind of thing, where, So I guess I really admire players who take the time to be able to come in and really, play difficult music and be able to play it well. I mean, that to me these days is an accomplishment. I think the session came out really good. The band sounds good. You have a wonderful voice. I really enjoyed listening to you sing. Again, I appreciate the fact that you're taking the time or willing to dedicate your life or your time to doing something that is really it's history. It's preserving history to a certain degree. I look at trad musicians as being historians to a certain degree because they're carrying the torch of that era, of that sound of music, which again you don't really see very much. Everything is so, instant gratification these days in the world, so it's nice to see people who are willing to devote themselves to something, that has longevity or has historical value. Thank you, Richard. Sure, absolutely, my pleasure.
Gentilly strut. Well, I found out where Gentilly is in France. I was asking some of the bumpers about that, and they said it was a suburb of Paris. And Gentilly is also a suburb of New Orleans. And that's where I grew up, in Gentilly. So it's just sort of reminiscent of a very happy childhood, the whole feel of the song.
ça me donne des ailes. Ça me donne des ailes puisque sur le moment, en tout cas pour moi, on ne se rend pas trop compte avec un jeu. Mais la musique marche très bien, on peut dire que ça groove en fait, ça swing. Et quand on se retrouve devant les écouteurs, on entend ce qu'on vient de faire, là on se dit qu'il y a quelque chose de magique, quoi. Et on se rend compte qu'effectivement on a joué avec des grands. Et c'est vraiment particulier comme sensation. Traditionnel. J'ai été, il y a maintenant peut-être 3-4 ans, séduit vraiment par un cornettiste du nom de Herbie Carson qui m'a vraiment fait apprécier cette musique-là, en tout cas cette approche, lui dans un style plutôt Chicago, mais ça m'a beaucoup plu, c'est de revenir aussi au cornet piston qui est mon premier instrument, que j'avais un peu laissé de côté quelques années, et toute cette ambiance de dynamique, de fraîcheur, dans ce jazz traditionnel me plaît beaucoup. Spécial qu'on trouve à la Nouvelle-Orléans, en effet, c'est ça qui fait tout l'aspect spirituel de cette ville, parce que quel que soit le style de musique qu'on peut entendre ici à la Nouvelle-Orléans, les groupes de funk, de jazz traditionnel, de jazz plus moderne, on ressent une pulsation qui est toujours la même dans son balancement, qui provient en fait du jeu de grosses caisses
des parades des brass bands de la Nouvelle-Orléans, donc la pulsation qui est toum, 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 toum. Et c'est un balancement vraiment particulier à cette ville. Et c'est pour ça que les musiciens d'ici ont vraiment quelque chose de particulier, même si certains, il y a des bons musiciens, des moins bons comme partout. Et je veux dire, même les moins bons ont ce truc-là, et c'est ça qui fait tout le charme en fait de la musique ici. Nouvelle-Orléans, c'est ça qui me, c'est cette ville qui m'a fait aimer le jazz, oui, on peut dire ça. Du studio et du travail de Richard, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable puisqu'il a enregistré, il nous disait, plus de 150 groupes de jazz traditionnels, donc c'est quand même assez fabuleux. Donc le son et puis il y a l'atmosphère, je crois qu'on est totalement imprégné et on est très sensible à tout ce qui peut se passer autour de nous et dans cette ville. Et alors ce qui fait que tout ça, à mon avis, rejaillit sur le CD. Et ça c'est évident, avec les arrangements, avec tout le travail qui a été fait en amont. Avant de venir, mais maintenant il y a toute cette espèce d'atmosphère, de découverte de choses qui font que c'est différent, ici forcément. Ça nous donne des ailes et ça nous apporte une énergie supplémentaire. Je crois qu'on avait besoin de cette énergie-là pour enregistrer cet album. De faire un disque ici, dans un style Nouvelle-Orléans, avec des gens qui connaissent bien ce style, a fait que ça m'a aidé à me spécialiser un petit peu, enfin me spécialiser pour ce disque-là, et puis d'affiner un petit peu, de respecter ce vocabulaire, ce langage, et puis il y a toute une culture derrière, on est dedans là.
much. It was a pleasure to play here tonight. Thank you, Nina. And thank you, Jacques Gauthé, who is one of our special guests on our new CD. Jacques. Thank you. Mr. Jacques Gauthé and the wonderful